Januar 1940. Ein einziger Wind fegt durch die Engenstraßen einer kleinen Stadt in Deutschland. Der Schnee lag in großen Pfützen auf den Kopfstein Flüstern, und der Atem der Menschen bildet klein Wölkchen in der kalten Luft. In einem düsteren Saal, der nur spärlich von Schaumreigem Licht erhellt wird, stand ein Mädchen von 11 Jahren. Ihre Hände zitterten, während sie die Wort wiederholt, die ihre Vater ihr beigebracht hat, Wort, harmlos in seiner Gegenwart, aber heire und jetzt gefährlich. Die Banner der Hitlerjugend hingen schwer von der Deck, und die Uniformen der älteren Jungen reflektierten das schwach, Licht wie kaltes Metall. Ein scharfer Blick fiel auf das Mädchen, und ein Raunen ging durch den Raum, das kaum hörbar, aber voller Bedeutung war. Niemand sprach ein Wort, aber das Gefühl der Bedrohung aching wie Rauch in der Luft. Zu Hause wartet der Vater. Doch als das Mädchen den Saal verließ, sollte sie ihn nie wiedersehen. Ein klein, unschuldig Wiederholung eines Satzes hat das Leben der Familie unwiderruflich verändert. In diesem Moment begann nicht nur die persönliche Tragödie eines Kindes, sondern auch die Stilllection einer ganzen Gesellschaft. Das Ideologien, Angst und blind Loyalität die Menschlichkeit in wenigen Augenblicken verschlingen konnten. Die Geschichte beginnt mit einem Flüstern, einem unschuldigen Flüstern, das die Ketten der Angst und des Gehorsams auslöst. Es war der Beginn einer Lektion, die Jahrzehnte später noch nachhallen sollte. Deutschland am Ende der 1930er Jahre war eine Nation im Wandel, ein Land, das tief von der Niederlage im Ersten Weltkrieg gezeichnet, aber zugleich von einer gefährlichen Ideologie erfüllt war, die Ordnung und stark versprach. Die wirtschaftlich not hat den Boden für die Nationalsozialisten bereitet, und die Propagandaarbeit der Partei hat bereits das Denken der Menschen durchdrungen. Plakat, Radiosendungen und Schulbücher vermittelten ein Bild von Deutschland, das rein, stark und unfehlbar war. Kinder und Erwachsene lernten, dass Loyalität als war, zweifel jedoch gefährlich. In dieser Atmosphäre wird das Sozialleben stark reguliert. Die Hitlerjugend wuchs nicht nur als Freizeitorganisation heran, sondern als Instrument der Indoktrination. Jungen und Mädchen wurden systematisch darauf vorbereitet, die Ideal der Partei zu übernehmen, Gehorsam, Disziplin und die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv. Schulen wurden zu Verlängerungen der politischen Agenda. Lehrer waren nicht nur Pädagogen, sondern auch Überwacher. Wer sich nicht anpasst, wird gemeldet, und die Angst vor Repressalien war allgegenwärtig. Die Gesellschaft lernt, ihre eigenen Nachbarn zu überwachen. Die Gestapo war allgegenwärtig, auch wenn sie nicht immer sichtbar war, gerucht, Denunziationen und Misstrauen durchdringen das tägliche Leben. Ein flüchtig Bemerken konnte genügen, Misstrauen zu sehen. Und so lebten die Menschen mit der ständigen Last, dass ein falsches Wort, ein falscher Blick, ein kleine Abweichung schwerwiegend Folgen haben konnte. Die Familie des Mädchens war Teil dieser Realität. Ihr Vater war ein Mann von Integrität, freundlich, aber vorsichtig. Wussten die Gefahren, die selbst in scheinbar harmlosen Gesprächen lauerten. Versucht, seine tochte Wort wie Wahrheit, Freundlichkeit und Respekt beizubringen. Doch die Welt sie herum hat Regeln, die der menschlichen Moral zu überliefern. Die Kindheit, die sie genoss, war von ständiger Spannung begleitet. Zwischen Liebe zu ihrem Vater und den Anforderungen einer totalitären Gesellschaft, die ihre unschuldigen Wort in tödlich Macht verwandeln konnte. Der politische Apparat hat das alltägliche Leben vollständig durchdrungen. Öffentliche Plätze, Schulen, Kirchen und sogar Spielplätze waren durchzogen von Symbolen der Partei und kleinen beobachten Kindern wie Erwachsenen, die jeden Bruch der Konformität registrierten. Es war ein Klima, in dem Normalität zur Tarnung wird und jede Handlung auf ihre Loyalität getestet wird. Die Buchen war bereitet. Ein unschuldiges Flüstern, ein einzelner Satz, konnte nicht nur ein Leben zerstören, sondern auch die Mechanismen einer ganzen Gesellschaft in Gang setzen. Und doch, inmitten dieser Unterdrückung, gab es Moment der Menschlichkeit, leis Widerstand, klein Flüchtern aus der erdrückenden Realität, doch sie waren selten, zerbrichlich und gefährlich. Die Frage, die sich herstellt, war nicht nur, wie das Regime funktioniert, sondern auch, wie normal Menschen,
Menschen wie der Vater und sein Tochter, in diesem System überleben konnten, ohne Menschlichkeit vollständig zu verlieren. Die Jahre vor 1940 hatten Deutschland in eine Welt verwandelt, in der Schweigen zum Schutz und Sprechen zum Risiko duurden war. Familien lebten in ständiger Vorsicht. Ein falsches Wort gegenüber Nachbarn, Kollegen oder sogar Freunden konnte Misstrauen wecken, das die Gestapo oder die Partei nutzt, Loyalität zu erzwingen. Kinder wurden zu stillen Zeugen und oft zu unbewussten Mithätten. Die Gesellschaft lernt, sich selbst zu zensieren, Gedanken, Wort und Gesten wurden überprüft, bevor sie die Lippen verlassen. Die Hitlerjugend dient nicht nur als Freizeitorganisation. Sie war ein Werkzeug der Überwachung, ein Netzwerk der Indoktrination. Mädchen und Jungen lernten, dass Gehorsam wichtiger war als Moral, dass Loyalität über Freundschaft stand und dass jeder, der anders dacht, gefährlich war. In Klassenzimmern wurden Inhalt vermittelt, die Ideologie der Partei unterstützten. Lehrer, einst Hüter der Bildung, waren nun Wächter der politischen Reinheit. Kinder, die Zweifel hegten, wurden schnell als Außenseiter wahrgenommen. Das öffentliche Leben spiegelt dies strenge Kontrolle wider. Straßen, Plätze und öffentliche Verkehrsmittel waren von Symbolen der Partei übersät. Propaganda war allgegenwärtig, Parollen und Wenden, Bilder von Führern, Fahnen, die Jede echt dominierten. Dies Bilder wirkten subtil auf die Psyche der Menschen, insbesondere auf die Kinder. Sie lernten, dass ihre Welt nicht neutral war, dass ihr Verhalten ständig bearbeitet wird und dass Loyalität nicht nur erwartet, sondern verlangt wird. Dennoch war die Realität oft subtiler und komplexer. Viel Erziehung versuchten, ihre Kinder zu schützen, klein Freiraum der Menschlichkeit zu bewahren, selbst unter dem Wachsemen aus der Behörden. Sie flüsterten vorsichtig Ratschläge, erhielten Geschichten, die moralisch Wort übertrugen, und die Ideologie direkt zu konfrontieren. Doch dies kleinen Flüchten waren fragil, leicht zerstörbar durch einen unbedachten Moment, ein falsches Wort, einen Augenblick der Unvorsichtigkeit. In diesem Klima des Schweigens lebt das Mädchen. Ihre Familie war nicht außergewöhnlich, aber sie versucht, menschlich Wort zu vermitteln. Sie wusste, die Gefahren des Regimes, doch das alltägliche Leben ließ wenig Platz für Angst. Die Kinder lernten, zu gehorchen. Zu wiederholen, zu schweigen, oft und zu verstehen, warum. Und in einer Welt, in der Wort Macht hatten, wird jede kleine Äußerung potenziell gefährlich. Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass Loyalität über Moral stand. Die Mechanismen der Unterdrückung waren unsichtbar, subtil fast natürlich. Freundschaft und Vertrauen mussten sorgfältig abgewogen werden, jede Handlung hat Konsequenzen. Eltern mussten Entscheidungen treffen, die sowohl ihre Kinder als auch sich selbst schützen sollten, oft unter der ständigen Bedrohung von Verlust und Gewalt. In diesem subtilen Netz aus Angst und Kontrolle bereitet sich die Buchen für ein einzelnes Ereignis vor. Ein unschuldiges Flüstern eines Keins, das ungewollt die Wolle Macht eines totalitären Systems entfesseln würde. Dieses Flüstern sollte nicht nur ein Familienleben zerstören, sondern die Essenz menschlicher Verantwortung und moralischer Entscheidung in den Blick rücken. Damit sind wir nun bereit, die verschiedenen Perspektiven auf dieses Ereignis und sein Folgen zu untersuchen. Für ein 11-jähriges Mädchen war die Welt zunächst klein und vertraut. Die Familie, das Haus, die Nachbarschaft. Doch in Deutschland 1940 war kein sicherer Hafen mehr. Die Indoktrination begann früh. Lehrer, Gleichaltrige und Lokalautoritätspersonen vermittelten subtil Botschaften über Loyalität, Gehorsam und die Rolle jedes Einzelnen im Staat. Kinder beobachteten Erziehung genau, lernten durch Nachahmung, was akzeptabel war und was Gefahr bedeutet. Selbst eine beiläufige Bemerkung über politische Meinungen konnte ernsthaft Konsequenzen nach sich ziehen. In diesem Klima lernt das Mädchen, das Wort Macht hatten und das Unwissenheit sei nicht schützt. Die Hitlerjugend war nicht nur Freizeitgestaltung, sie war ein soziales Netzwerk, das Kontrolle und Überwachung verschmolz. Jungen und Mädchen wurden zu Agenten der Ideologie, oft ohne eigenes Bewusstsein dafür. Treffen,
Paraden und Pflichtveranstaltungen banden seien die Gemeinschaft und zeigten einen, das Konformität belohnt word. Sensate worden sichtbar gemacht, und Kinder lernten früh, das Loyalität wichtiger war als Wahrheit oder Mitgefühl. In diesem sozialen Geflecht kommt ein Satz, der im familiären Schutz geused wird, in der Öffentlichkeit als Verrat gedutet werden. Die moralische Herausforderung war subtil, aber omnipresent. Sehen wussten, dass das System unmenschlich war, doch das Überleben verlangt Anpassung. Eltern, die Wort Gerechtigkeit und Menschlichkeit weitergeben, mussten ihre Kinder gleichzeitig lehren, sich anzupassen. Das Mädchen stand in diesem Punkt zwischen zwei Welten, der moralischen Integrität ihres Vaters und der strikten Ordnung der Gesellschaft. Ihre Unschuld macht sie verletzlich, denn das Regime kennt kein Grosenen. Moral Word vom Staat diktiert, nicht vom Gewissen. Angst war das unsichtbare Werkzeug des Regimes. Kinder und Erziehung lernten, dass Abweichung mit Strafe, soziale Isolation oder sogar Gewalt gehandelt wird. Die Psychologie der Angst wirkt subtil, Eltern flüsterten warnend wird, Lehrer beobachteten Reaktion, gleichaltrig meldeten vermeintlich Fehler. Für das Mädchen bedeutet dies, dass selbst unschuldig Wiederholungen von Sätzen gefährlich sein konnten. Die ständige Anspannung verändert das Denken, Gehorsam wird instinktiv, Skepsis unterdrückt, Empathie eingeschränkt. Angst macht Menschen zu funktionierenden Zahnrädern, die nicht mehr nach Menschlichkeit, sondern nach Sicherheit strebten. Das politische System in Nazi-Deutschland war allgegenwärtig, und das immer sichtbar war. Jede Institution, jede Organisation, selbst Schulen und Freizeitgruppen war durchdrungen von Parteikontrolle. Die Hitlerjugend war nur ein Teil eines viel größeren Apparats. Der Staat überwacht Loyalität, sammelt Informationen, fördert Denunciation und eliminiert Zweifel. Für ein Kind erschien dies oft als natürliche Ordnung. Erwachsene handelten so, wie es der Staat verlangt, und das Kind passt sich hin, und die wollen Konsequenzen zu verstehen. Historisch analysen zeigen, dass ähnliche Muster in anderen totalitären Systemen vorkamen. In der Sowjetunion, in faschistischen Italien oder später in Nordkorea wurden Kinder ebenfalls zu Mitteln der Ideologie. Deutschland bot ein besonders klares Beispiel, das Zusammenspiel von Propaganda, Überwachung und gesellschaftlicher Konformität. Die Mechanismen waren systematisch, präzise und psychologisch wirksam. Das Mädchen, das ihren Vater verlor, war ein Einzelfall in seiner persönlichen Tragik, aber spiegelt ein universelles Muster. Die Vereinbarkeit des Individuums gegenüber kollektiver Macht. Dies Perspektiven menschlich, sozial, moralisch, psychologisch, politisch und historisch zeigen, wie das Regime selbst die kleinsten Handlungen kontrolliert. Das Mädchen lebt in einem Netz aus Angst und Konformität, das jeden Schritt überwacht. Dies Vorbereitung, dies unsichtbaren Kraft, führten unausweichlich zu dem Moment, in dem ein unschuldiges Flüstern die Maschinerie der Macht in Gang setzt. Es war ein kalter Januarmorgen 1940. Der Saal der Hitlerjugend war gefüllt mit Jungen und Mädchen, die auf den nächsten Befehl warteten. Die Fenster waren beschlagen, und das diffuse Licht ließ die Uniformen der Älteren glänzen, wie stahlhart Schatten. Das Mädchen stand in der Reihe, die leicht sittend, die Lippen trocken. Sie wiederholt die Wort, die sie von ihrem Vater gehört hat, einen Satz, der im familiären Kreis harmlos gewesen wäre, heire aber ein Verstos gegen die unausgesprochenen Regeln des Regimes war. Die Reaktion war sofort. Ein steckender Blick des Anführers fiel auf sie, die still im Raum word schwer wie Blei. Ein Raunen kaum hörbar macht die Rund. Jeder wusste, das Augenblick wie diese Konsequenzen hatten, die das Leben für immer währenden konnten. Das Mädchen spürt die Kälte der Aufmerksamkeit auf sich, und die wolle Bedeutung des Sinn zu verstehen. Außerhalb des Saals wartet ihr Vater, ahnungslos, dass die Welt gerade ihr unschuldigen Wort in tödlich Macht verwandelt. In den folgenden Stunden sorgt das System sein Kreis, ein Nachbar berichtet, ein Lehrer bestätigt, und das unsichtbare Netz der Partei griff zu. Die Gestapo oder Lokalparteifunktionäre kämen nicht sofort, doch das Signal war gesetzt. Das Verschwinden des Vaters war der erste sichtbare Folge,
die des Mädchen und ihre Family spuren würden. Dieser Moment markiert nicht nur eine persönliche Tragödie. War das Ergebnis von Jahren der Indoktrination, der Angst und der gesellschaftlichen Kontrolle. Ein einzelner Satz gesprochen und Boschheit, und Hintergedanken hat die Maschinerie in Gang gesetzt, die Loyalität über Menschlichkeit stellt. Das Mädchen wird zugen, wie unschuldig wird die Mechanismen eines totalitären Staats aktivierten und das Leben eines geliebten Menschen auslöschten. Die Tragödie dieses Tags zeigt in all ihrer Härte, wie das Regime nicht nur physisch Gewalt ausübt, sondern auch psychologisch Macht, wie Angst, Kontrolle und Konformität zusammenwirkten, Individuen in die Rolle von Werkzeugen der Ideologie zu zwingen. In dieser Stunde begann das Mädchen, die harte Realität zu begreifen, dass in einer Gesellschaft, in der Gehorsam über Moral stand, selbst Unschuld nicht sicher war. Die folgenden Tage waren eine Stilldemonstration der Macht des Regimes. Das Verschwinden des Vaters war nicht spektakulär, nicht dramatisch im filmischen Sinn, aber es war gültig. Niemand sprach darüber. Die Nachbarn mieden Blickkontakt, die Schule fuhr fort wie gewohnt, und die Behörden hielten sich im Hintergrund. Das System arbeitet wie ein Uhrwerk, unsichtbar, präzise, unerbittlich. Jeder Schritt, jede Entscheidung war durch Angst geleitet. Für das Mädchen bedeutet dies, dass das Fundament ihrer Kindheit zerbrach. Die vertrauten Stimmen in ihrem Haus, die moralischen Kompass, die sie geleitet hatten, waren abrupt verschwunden. Sie muss lernen, in einer Welt zu navigieren, in der Wort und Gedanken bearbeitet wurden und in der Gehorsam über alles gestellt war. Jede Bewegung konnte als Verrat gejutet werden, jede Erinnerung und Freiheit oder Unschuld war gefährlich. Historisch Untersuchungen zeigen, dass solche Mechanismen systematisch angewendet wurden. Die Partei nutzt ein dichtes Netz aus Informanten, lokalen Führern und organisatorischen Strukturen, jede Abweichung sofort zu erkennen. Es war weniger die Gewalt selbst, die Menschen kontrolliert, sondern das Wissen ihrer allgegenwärtigen Präsenz. Angst wird internalisiert, der Einzelne überwacht sich selbst und seine Familie. In dieser Maschinerie der Angst verschwand der Vater und mit ihm eine Welt, die moralisch und emotional intakt war. Die touchte Watch unter der ständigen Last, dass Loyalität über Empathie ging und das Unschuld keinen Schutz bot. Jeder Tag war eine Übung im Überleben, in der Anpassung und Gehorsam den Vorrang hatten. Dies zentral Iranis, ein einzelner Satz, ein verschwindener Vater zeigt, wie das Regime nicht nur physisch Kontrolle ausübt, sondern die Psyche und Moral der Gesellschaft formt. Es verdeutlicht die Ketten, die Ideologie, Angst und Konformität bilden konnten. Für das Mädchen war dies die endgültige Lektion, dass Menschlichkeit unter solchen Bedingungen zerbrechlich war, dass die Maschinerie der Angst als verschlingen konnte, was sie liebt, und dass das Überleben oft bedeutet, still zu sein, zu gehorchen und zu beobachten, wie die Welt sie herum ihre Menschlichkeit verle. Damit endet der Höhepunkt der Geschichte, und wir können nun die Naturkunden betrachten, wie ein einzelnes Iranis Generationen beeinflusst, Familien zerstört und das Kollektiv Gedächtnis geprägt hat. Die Jahre nach 1940 waren geprägt von Schweigen und Anpassung. Das Mädchen, das einst unschuldig wird, wiederholt hat, wächst in einer Welt auf, in der Gehorsam über Moral stand. Sie lernt, sich anzupassen, ihre Gedanken zu zensieren und ihre Gefühle zu verbergen. Die Abwesenheit ihres Vaters hinterließ ein Leer, die nicht gefüllt werden konnte. Jede Begegnung mit der Außenwelt war ein ständiger Test. Ein falsches Wort, ein unvorsichtiges Lächeln, ein Blick, der misstrauisch gejutet werden konnte. Mit der Zeit wird sie älter, und die politischen Umstände änderten sich. Der Krieg wutet weiter, Städte wurden bombardiert, Familien zerbrechen, und die Nachkriegszeit brachte eine neue Realität. Trauma, Entnazifizierung, wirtschaftlich not und die Schwierigkeit aufgab, moralisch wird wiederzufinden. Doch die Erinnerung an diesen einen Tag, an dem ein Satz des Leben ihres Vaters ausgelöscht hat, blieb lebendig. Also erzählen sprach seine selten über ihre Kindheit. Jahrzehntelang bewahrt sei die Geschichte ihres Vaters für sich. In Gesprächen mit Außenstehenden war sie vorsichtig, aber die Last der Erinnerung war immer pressend. Sie erkannt,
dass des Schweigen und die Anpassung nicht nur ihr Überleben gesichert hatten, sondern auch eine unsichtbare Form des Widerstands wären. Das Bewahren der eigenen Menschlichkeit inmitten der Maschinerie der Angst. Historisch bericht und analysen zeigen, dass viele Kinder der Hitlerjugend ähnlich Verlust und traumatische Erfahrungen durchlebten. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, die Loyalität und Konformität belohnt, oft auf Kosten von Mitgefühl und moralischem Urteilsvermögen. Die persönlichen Geschichten dieser Kinder, wie die des Mädchens, liefern Einblick in die Subteilen, aber tiefgreifenden Auswirkungen totalitärer System auf die Psyche und die Familienstruktur. Mit der Zeit wird sie zu einer der wenigen Stimmen, die dies persönlichen Erfahrungen dokumentierten. Jahrzehnte später erzählt sie ihre Geschichte einem Besatzer, der nicht Teil dieser Welt war. Sie wollte nicht klagen, sondern lehren. Sie wollte zeigen, wie leicht Menschen ihre Menschlichkeit verlieren können, wenn Angst und Konformität über alles gestellt wurden. Dies Phase ihres Lebens markiert den Übergang von unmittelbarer Tragödie zu langfristiger Reflexion. Die persönlichen Verlust wären unermesslich, doch sie boten die Grundlage für eine tiefe Einsicht, dass die Lehren aus Angst, Kontrolle und Ideologie nicht vergessen werden dürfen. Die Geschichte des Mädchens und ihres verschwundenen Vaters ist mehr als eine Individualtragödie. Sie zeigt, wie ein totalitäres System selbst das kleinste menschliche Verhalten kontrollieren kann. Historiker und Psychologen haben ähnlich Muster analysiert. Experiment wie die von Milgram oder das Stanford Prison Experiment verdeutlichen, dass Menschen unter Druck zu Handlungen fähig sind, die sie unter normalen Umständen niemals tun würden. Deutschland der 1930er und 1940er Jahre war ein reales Beispiel dafür, dass Ideologie, Angst und Sozialkontrolle den moralischen Kompass einer ganzen Gesellschaft verschieben können. Die Nachkriegszeit brachte eine intensive Reflexion. Denazifizierungsprozess, öffentliche Diskussionen über Schuld und Verantwortung sowie die Dokumentation der Verbrechen zeigten, dass das Individualhandeln in kollektiven Systemen komplex war. Menschen, die während des Regimes moralisch handelten, waren oft isoliert oder riskierten ihr Leben. Gleichzeitig waren die Mechanismen der Unterdrückung effizient. Misstrauen, Denunciation und die subtile Kontrolle des Alltags hielten selbst gewöhnliche Bürger in Schach. Heute bietet dies Geschichte eine universelle Warnung. Sie lehrt, dass die Menschlichkeit niemals selbstverständlich ist. Gesellschaften, die Gleichgültigkeit gegenüber Ungerechtigkeit zulassen oder Angst als Mittel der Kontrolle akzeptieren, laufen Gefahr, moralische Strukturen zu verlieren. Historisch Vergleich zeigen ähnliche Entwicklungen in anderen totalitären Systemen. In denen Konformität und Gehorsam auf Kosten von Mitgefühl und Integrität gingen. Für das Mädchen, dieser älteren Frau wird, ist das Erlernen selbst ein Akt der moralischen Pflicht. Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, Individualverantwortung zu übernehmen, sich der Mechanismen der Macht bewusst zu sein und aktiv Menschlichkeit zu bewahren. Sie appelliert in künftige Generationen, beobacht, reflektiere, hinterfrage und handel, bewe Angst und Ideologie die Moral auslöschen. Dieses Verständnis verbindet persönliche Erfahrung mit historischen und psychologischen Erkenntnissen. Die Naturkundlichen reichen weit über das Schicksal einer einzelnen Familie hinaus, sie betreffen die Art und Weise, wie Gesellschaften Kontrolle ausüben, wie Menschen regieren und wie leicht Menschlichkeit verloren gehen kann, wenn man nicht bewusst für sie eintritt. Damit sind wir bereit für die Reflexion, die philosophische und emotionelle Schlussfolgerung, die das Publikum sowohl historisch informiert als auch emotional beruhigt zurücklässt. Die Geschichte des Mädchens, das ihren Vater durch ein unschuldiges Flüstern verlor, ist mehr als ein historisches Ereignis. Sie ist ein Spiegel für die Gesellschaft, in der Angst, Ideologie und Konformität die Menschlichkeit bedrohen. Wenn Menschen aufhören, Mitgefühl zu fühlen, wenn Gehorsam wichtiger wird als moralisches Urteil, dann verwandelt sich selbst die unschuldigste Handlung in ein Wurf, gegen andere und gegen sich selbst. Die ältere Frau, die ihre Geschichte Jahrzehnte später teilt, tut dies nicht aus Klage, sondern als Mahnung. Sie erinnert uns daran, dass Menschlichkeit nicht selbstverständlich ist.
Sie muss aktiv gelebt werden, Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung. In jeder Situation, in der Gesellschaften in Fanatismus oder Gleichgültigkeit abgleiten, liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen, standhaft zu bleiben, moralisch zu handeln und die Menschlichkeit anderer zu erkennen. Das Flüstern eines Keins in Nazi-Deutschland lehrt uns heute, die Linie zwischen Anpassung und Verrat, zwischen Gehorsam und Moral, ist dünn. Doch genau in dieser Grenze liegt unsere Chance, uns zu entscheiden für Mitgefühl, für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit. Die Lektion ist einfach, aber unvergesslich. Egal welch politischen, sozialen oder religiösen Strömungen eine Gesellschaft erfassen, wir dürfen niemals vergessen, dass wir alle Menschen sind. Wir können nicht immer die Welt retten, doch wir können jeden Moment wählen, indem wir richtig handeln. Wir können zuhören, helfen, verstehen und dabei die Menschlichkeit bewahren, die so leicht verloren gehen kann, wenn Angst und Ideologie überwiegen. Die Mahnung ist klar, bleib der Mensch, der du bist, handel nach Gewissen und Mitgefühl. Steh für das Richtige ein, auch wenn es schwierig ist, helf wo du kannst, und erinnere dich daran, dass selbst ein einzelnes Flüstern, ein einzelner Akt der Menschlichkeit, die Welt verändern kann. Wir sind alle menschlich, wahre Mensch zu bleiben.